మీరు అంటే ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి వెనకాల మీకంటే ఒక రోల్ మోడల్ కానీ లేదా మీ పాత్రని మీరు నిర్మించుకుంటూ వెళ్తున్నారా? ఎలా సాధ్యమైందండి? Role models, I said, my father has been a role model. There was an engineer in the town where I lived, right across the street. He was a role model. That's why I wanted to be an engineer. He was a very successful civil engineer. He motivated me a lot. He was my mentor. Then when I went to the school, the high school mathematics teacher, when I went to the college, mathematics teacher, they were my mentors. So there have been several mentors in my life to help me. ఇంకా మీరు భవిష్యత్ ప్రణాళిక అండి, మీరు ఇంకేం చేయదలుచుకున్నారు? Indeed, I also own a 800-acre ranch. I bought 800 acres near the town where I lived. So once I slow down with the practice, I want to concentrate and see how to develop that ranch. అంటే ఇళ్ళు కట్టడం అట్లా అండి? There are several opportunities, so I'm going to do that. And I'm at a stage where I'm willing to help anybody without any expectation return. So I'm willing to help anybody, any high school student, any college student, when they come, they call me and say, how can I do this? I tell them the best I know so that they can succeed in their life. When I see them succeed, now it makes me very happy. నీల్ గారు, మీరు ఒక 40 ఏళ్ల క్రితం అమెరికాకి వచ్చినప్పుడు డాక్టర్స్ ఈజీగా రాగలిగేవాళ్ళు అమెరికాకి. కానీ ఇప్పుడు రావడానికి లాట్ ఆఫ్ టెస్ట్లు, లాట్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారు అనేది విన్నా నేను. జనరల్గా దాని గురించి వివరిస్తారా? ఇది రిస్ట్రిక్షన్స్ అని కాదండి, మీరు 2 ఎగ్జామ్స్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎ రెసిడెన్స్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ, అండ్ దే కట్ డౌన్ లాట్ ఆఫ్ రెసిడెన్సీస్ ఇన్ ది 1990s అన్నమాట. సో ఇఫ్ దేర్ వర్ 10 పొజిషన్స్ బిఫోర్, దే కట్ ఇట్ డౌన్ టు 5 పొజిషన్స్. So the number of positions are available are a lot less, and which are being absorbed by the local candidates. So when you apply from India to one of the positions here, it's very difficult to get into those slots, and and without getting a slot, you cannot get the visa. So that makes it difficult for the physicians from back home to come and study here. అంటే లోకల్గా కూడా యాక్చువల్గా చదువుకునే పిల్లలు కూడా డాక్టర్ వృత్తి పట్ల పెరిగి ఉంటారు కదండి. ఇక్కడగా సెకండ్ జనరేషన్ కిడ్స్ హూ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఆఫ్టర్ ఫినిష్ ది మెడికల్ స్కూల్, దే హ్యావ్ నో ప్రాబ్లమ్ బికాస్ దే హ్యావ్ గాన్ టు మెడికల్ స్కూల్ హియర్, అండ్ ఎవ్రీబడి నోస్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది మెడికల్ స్కూల్, అండ్ యూజువలీ ఇండియన్ స్టూడెంట్ డూ వెరీ వెల్. సో దే pretty much get residency anywhere they want to, and it's pretty easy. It's the people who come from India that have the difficult time. అమెరికాలో మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా కాస్ట్లీ అని విన్నామండి. Yeah, it's a very costly affair, and I've known some students when they finished, they have $250,000 to $350,000 worth of debt on their head. అంటే సుమారుగా 2 కోట్ల రూపాయలు ఇండియన్ కరెన్సీ. Then they have to carry the debt and pay over a period of time. So that's why some of the qualified students don't want to go into the field because they don't want to take that much of a burden. ఇన్సూరెన్స్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, అంటే అమెరికన్ మెడికల్ సిస్టమే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అని. ఇట్స్ ఎ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్, ఇన్ మై ఒపీనియన్, అన్సస్టైనబుల్ సిచ్యువేషన్. ఐ నెవర్ సీన్ ది ఎక్స్పెన్స్ గో డౌన్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ కేమ్. ఇట్ ఆల్వేస్ కీప్స్ గోయింగ్ అప్. అంటే మెడికల్ సిస్టమ్తో పాటుగా ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ హెస్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్, అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అన్ ఇండివిజువల్ to have the insurance, because without insurance, if you get sick, it's very hard to get the right kind of help at the right kind of time. తిరిగి అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లోకి వస్తాయండి, ఎందుకంటే మీరు ఎట్ ఏ టైం 2-3 ప్రొఫెషన్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ తిరిగి బ్యాంకింగ్కి వస్తే, ఈ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో ఇండియాలో మనకి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అంటారు, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్రెడిట్ యూనియన్స్ అంటారు. ఇక్కడ క్రెడిట్ యూనియన్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంటాయండి? Credit unions, they are also doing very well, and credit unions, they do not pay any taxes anamata, where the banks have to pay tax on their profits, and credit unions is owned by the individuals. So you deposit some money into a credit union, then you are part of the membership. Whatever the profit or loss, you are part of that. With the bank, there are several owners, there may be several owners, and so whatever the profit loss is borne by those group of individuals. సో అందువల్ల కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తక్కువ ఉంటాయి. దాన్ని కంట్రోల్ చేసే అథారిటీ ఎవరు ఉంటారండి? Credit union, that's controlled by separate federal government authority,
they control the credit unions, just like the banks are controlled by a different entity. ఇంకా మీ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ గురించి మీరు చెప్పే విశేషాలు ఇంకా ఏమనండి అమెరికా బ్యాంక్స్? Our bank, for example, we take deposits like any other bank, and we make loans up to $6 million per individual or per business, and we specialize in SBA loans. We have been always at the forefront. We are always ranked in the top 10 to 20 in the state of Georgia in making the small business association loans anamata. Tarvata we also specialize in making loans to the hotels and motels. We also specialize in making loans to the convenience stores, laundromats, liquor stores, and offices anamata, whether it's individual offices or strip malls. And we know how to cater to those individuals. So we specialize in them. We also cater to the professionals like doctors, to make loans to them. ఈ అమెరికాకి వైద్య వృత్తికి వచ్చే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటంటే ఈ హయ్యర్ స్టడీస్కి వైద్య వృత్తి ద్వారా వచ్చే వాళ్ళకి? And if at all possible, graduate from a well-known, well-recognized medical school and try to be in the top 10% in the class. And also write a paper that is very unique, that has not been done before, like a research. And that puts you ahead of somebody else. And also prove yourself that you are socially conscious. Do something that's very unique, that helps the poor and the underprivileged. And make that as part of your curriculum vitae. So when you apply over here, tell that I'm not just a doctor, but also I have written this paper, how this disease works in India, how to eradicate it. And also I worked in this place where I help the underprivileged, sick, poor people who cannot help themselves. And that goes a long way, that puts you ahead of other people and gives the best chance. Like when my son was in high school, we wanted him to go to work with Mother Teresa. So he went and worked for a month with Mother Teresa. ఓ కలకటా Calcutta వెళ్ళాడనమాట. సో ఆయన ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు when he applied, very unique, very few Indians did that. So that put him at an advantage compared to that. My daughter, Sulekha, she went and worked in a leprosarium. Not in 1 year, she went repeatedly for 2-3 years and worked in a leprosarium in Chennai. And not too many people do that. So when she applied, the people knew she's not just interested just in getting the high grades, but also she's interested in socially conscious projects. So do something of that nature. Of course, you have to be very genuine and put effort into those things. And that gets you ahead of the game. మీరు స్పిరిచువల్గా కూడా చాలా అంటే ఒక ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్ అని విన్నాను నేను. ఆ స్పిరిచువాలిటీ మీకున్న అనుభవం చెప్తారా? And spirituality, and it's all within us. Now, I believe God is within us. God is everywhere. And we go to the temple and pray. And it's a very unique force. And you identify with the force. And good things come out of that. థ్యాంక్ యూ నీల గారు. Jonathan, thanks for your time also. I appreciate it. I had the opportunity giving me for this.